Exactly. Huyo anaitwa Waroino. Thank you very very much. Mitambo ina ito ya KDM na ni wega muno hingo ciothe waigua rwimbo rwega una kuri uri ugakena ni tondu rugano rwaku no Ngai ungikugarurira. That's I don't know what to say, but uwe niguo kuri. Na umothe mitambo ina ito ukorwo kwi muthenya wa inspiration na mu Kenya ungicemani na mundu ureka maundu mega thiini wa Kenya kana thiini wa America kana okwe guothe uri ningenaga muno ngimahe kamweke kauga gukorwo makira Kenyans uria mareka na nigetha we hau nawe Ngai akurathimite na maundu manini ukagia na gitumi ya kugoca Ngai muno makiria. Well, and today kuma gwito wa studios to cia KDM ndi na murata my friend ai ndugeithia andu na microphone yaku gwicia ni njega biu magaithie. All right, good morning everyone. My name is Mwangi Chege. Thank you Jeremy, thank you Mono for hosting me here at KDM. I want to say a big jambo to the KDM family and all over the world kabisa. Yeah, alafu pia nataka kusalimia my family in Seattle, my family in Alabama, and my family in Kenya, everyone listening to KDM radio. Jambo, karibu sana. Now ndirego gestra guna gikoyo ndiramenya kana ni kwaria gikoyo kana kwenda kwaria twarie gutokwaria ki ni twarie ciothe aya well not the world will hear. Exactly, that's fine. So karibu sana kuna guothe okiri well gashokia gatho tafadhali ukifika pale upande wa YouTube is always good to celebrate good things wakati unasikia kuna mambo mazuri una celebrate, but before everything hapa America tuko na hofu sana. You know something happened like one day ago. Mtu ameamuka tu na buduki ameenda ameua watu. That's very sad. Tough. To us here, especially wale wako na watoto ambao wanaenda shule, I think all over, not only in the US, all over the world, nobody would want to imagine something like that happening to you or any of your family or any of your friend, because ni kitu inaumiza roho sana. Sana ili ni shock Jeremy, because I had just come nilikuwa nimefika hapa America, nimekuja kusalimia my family, and then that happened like na tulikuwa tumetoka graduation that night. It was the most scary beat. Yes. Kwa sababu ndani ya graduation kulikuwa na watu wengi, thousands of people, and then you see in the news ati mambo kama hiyo imetokea. Yes. It is very sad, but to all those families affected tunasema pole sana, and I hope that not only the US but the world in general will do something about it. Exactly. And to kick guns out of especially children. I know. Pana hiyo tumekata. It's very sad, and we are praying every day for the family when you lose hao watoto wao, and of course tunaombea pia sisi watoto wetu because wanaenda hizo shule to a place where everybody would think is a safe place. It should be a safe place. Na sasa unakuta hapo ndio sio safe. So for us, kindly let us continue praying, and we trust God for protection wherever you are. Now today we normally do inspiration shows Thursday, yani ina kuinspire when you tell somebody what you've been doing, what you have been going through. Kuna watu huaga wanainuka mahali because I know kuna somebody somewhere listening to us, kuna somebody somewhere ambaye anasikia kama it is the end of his story ama maisha yake sasa imeisha, lakini anajua bado kuna watu wengine ambao wamepita mambo magumu na bado sasa they are now helping the community. And as you see hapo kwa title yako nimesema we help Kenyans who are in hospice. By the way, unajua sasa hiyo jina hospice, I had that hospice one time. I had a friend of mine back in 2000, I don't remember the year, but alikuwa mwanamke alikuwa huko upande wa Boston. Yes. Na alifariki, alikuwa anaitwa Lucy. In fact alikuwa kwa hiyo situation, but I took her to Kenya. Those are many years back. I took her to Kenya, lakini daktari walikuwa wamekata, wakaniambia mtu kwa hospice hawezi travel. Lakini kasema hapana, mimi nina travel na yeye. So we traveled all the way to Kenya. Tukifika Kenya 2 days she was gone. It was very sad for me, and even today I always remember her because she was part of my family. I had made her like part of me. Yes. Yani kama maisha yetu, yani kama familia yetu. So wakati nimesikia unasema ati you help watu wako kwa hospice, nikasema hey, hiyo lazima ikuwe ni kazi gumu sana my friend, because what I went through within that 2 hours flight, it was not a joke. But anyway, utatuambia zaidi kuhusu hiyo. And of course, so karibuni sana wale watu ambao tuko nao. If we are there, let me know you are there. I'll actually appreciate you, na ndio tujue vizuri tunaenda namna gani. Asante sana my friend kule upande wa YouTube.
karibuni sana. I'll be checking out on you. Na pia upande huu mwingine ninaona Rosemary wa Dallas, thank you very much from Washington, thank you very much for being here with us. Josephine, asante sana. Maseka Mamu unasema good morning evening KDM blessed family, thank you, asante sana. Esther Duta from UK. Mary Mambo, thank you very much, unasema good morning KDM family. Santana from Germany, asante sana, karibu sana. Gemawata Koma, thank you very much ukiwa upande wa Tacoma, good morning. Thank you Virginia Muremi from California. Selina Miano, thank you very much, asante sana. Koikoi Vigio Joan Wamboi kutoka upande wa Seattle. Now bwana Mwangi Chege, si sasa utuambie umetoka wapi? Tuanzie hapo. Ukisalimia watu mimi naweza salimia na usiwasalimie pia. Alright. Sasa wewe you are my co-host. Endelea. Ni sawa. Nataka kusalimia Esther Gadoni hapo Seattle, and ujue niko na watu pia. Nataka kusalimia Gladys Maina and family New York. Jambo sana. I want to a big shout out kwa Winnie Price and family. Yes. Mama na watoto wake. Want to say a big jambo this morning all the way from Alabama. And also my family in Kenya, Irene and the kids, a big shout out. All my friends in Kenya, the Outburst family, and sitaki kusahau the KDM family all over the world. Watu wasalimike sana. Hata wale watatuwatch baadaye. If you watch us afterwards, hata wewe salimika sana. Now Mwangi Chege, background. Wewe tunasemanga background check. Yes. Sasa wewe umetoka wapi? Mimi background check, mimi ni Mkenya. Unajua kwa sasa kwa sababu siasa imepamba moto, mtu anajificha chini ya mwamba, lakini majina yangu ni Mwangi Chege, of course from Mount Kenya. I live in Limuru in Kiambu County. In Kikuyu sub county. Na hizo zingine sitataja kwa sababu sasa mtajua ndani zaidi. But that is where I am from. I'm happy to be here this morning. Mimi nafanya kazi na Outburst Limited, where we do corporate training, team building and events in Kenya and in Africa. We are growing a step at a time, and been doing that for many years. For now, you know, what brings me to the studio is to talk about how as an organization we are touching a life at a time. Because Jeremy, Mimi, I believe that changing the world is changing one life at a time. Exactly. You don't need to do you don't need to kill yourself to try and change a whole culture or a whole county or the whole country. It's just one person, and when you touch one person, when you change one person's life, it goes on and it will change generations. Right. Now when you touch one life at a time, unajua sasa sisi kama sisi watu wa KDM tumefanya mambo mengi sana ya kusaidia watu. Tuna wengine tunawajengea, wengine tunawapeleka shule. So hii idea ya kusaidia watu wenye wako hospice, mlianzaje? What is the inspiration behind this? Thank you for asking that question. Na hata kabla ufike hapo, nimesikia wewe mtu ametoka upande wa Kiabule Muru, huyo ni dynasty. Huyo anakaa kama ni mtu wako kwa dynasty. Kama hakuwa na challenges za maisha. Kila mtu kwa dunia is dynasty. If you are in God, dynasty. Kwanza ile ya nguvu sana. By the way, background yako ya maisha ya kulewa, you know, growing up. Mimi I grew up in Nairobi. Nililelewa Nairobi, pande za Eastlands. In a good family. I'm the only boy of amongst many girls. Who again I want to send shout outs to, and my parents brought us up well. Unajua nimelelewa katikati ya mtaa, inaitwa mtaa, and everything that you can think of, you know, kama hii tunaongelelea ya bunduki and drugs and many other evil, but even in that deep evil there must be something good. And me, I celebrate that I was brought up there. I am who I am today because of that place, and because of my parents and my family and my siblings. And then I grew up. I grew up mostly in church. My parents took me to church in an early stage. In Bahati. It was NCC Bahati.
when I was a young man, I remember I loved the outdoors. Na hii mambo ya kwenda hike, kwenda picnic, kwenda hiyo ndio ilifanya nikakaa kanisani. Kama hizo hazingekuwa, ungehepa. Lingehepa. But then that was the how I found Christ. Right. Na nikakaa ndani ya kanisa. I did not know that hizo vitu tulifanya kanisani when I was a young man, I will be ultimately what I will do when I grow up. Wow. And now I took those things as a hobby. Alafu after campus, I remember those things. It had become big in the country, and that is what I do for a living. Wow. Today. Awesome. So I impact, at Outburst, we impact companies and move them from good companies to great companies by building relationships. Kwa sababu tunajua kwamba people are the greatest resource that. So kama hii yangu sasa, kama hii yako, unaweza nisaidia niinuke zaidi. Sinaona niko. I know. Wow, nice. So lazima tuinuke pamoja. Exactly. Wow, that's awesome. So pia kama wewe uko pale na uko na kampuni unashindwa itaanza namna gani, it's always good to have experts. Yes. Wenye wako na idea, wametembea dunia mzima, anajua what is going on. Now, let's come to this. Helping Kenyans. What inspired you to this? So today we are talking about boot cancer challenge. Yes. It's called the Outburst Boot Cancer Challenge. The Outburst Boot Cancer Challenge ilikuja from tears because I lost my dad several years ago, about 8 years ago, to cancer, pancreatic cancer. It is not something to celebrate about, yes, but then it happened. So hiyo ni ilipita. And one of the things, Jeremy, is that when we were battling cancer as a family, kwa sababu kwa nyumbani mtu mmoja akipata cancer, all of you you know are sick. Exactly. And as we were all became caregivers, tulijifundisha mambo mengi, but one of the things that mimi nilijifunza sana ni kwamba it is better to talk about it than to keep quiet. Right. If you keep quiet, then you start dying faster. You are right. Than when you speak out. And so I started talking to people. I talked to the doctor. But I came to the office and I shared my feelings, what I'm going through. Hapo ndio nilirealize kumbe siko peke yangu. Yeah. So everywhere I went na naongea about my story, I realized na watu ni wengi ambao they have either battled cancer, they are battling cancer, or they are just afraid about cancer. Right. And so as a family, one of the things we needed to do is talk about it. And I remember it was such bad news when the doctor said my dad doesn't have a lot of days to live. You know, ukiambiwa utakufa in 2 months ama 3 months. Jameni. I don't know what you'll do about your life. Unajua sasa ukisema hivyo, that's why hata saizi kuna mtu switch off TV akisikia tunaongea mambo ya cancer. Lakini Jeremy, kila mtu lazima akufe. No one gets out alive. You are right. Yeah? Only God knows what will take you. Yeah, what will take you out. You are right. So for my dad, unfortunately, it was cancer. So we sat as a family and we talked about it. We took the journey together. We supported each other. But I remember the hardest decision, one of the hardest conversations that we had as a family is about the hospice. That when the doctor said hakuna haja ya mzee akae hospitalini, the best place for him is the hospice. You know our culture, hakuna maneno ya si kama hapa America. Yes. America, it's very easy to talk about nyumba ya wazee, about hospice, about things like that. But in Kenya, we'd rather stay with our sick at home. I know. We'd rather stay with our old person at home. Maneno yake ya mwisho. Tukingoja mambo yake ya mwisho. But then it was a good conversation because then we were in agreement. Yeah. The day we were in agreement, we were told to first go and visit the hospice. I will not lie, I had not known about it. So that was my first day to actually go to a hospice and wonder Allah. Yani kumbe again siko peke yangu. It's not only my dad, but there are 10 other people, there are 15 other people. Yeah. Wametumwa hospice. Na nakumbuka tulirudi hospitali and there was another lady who I had met and they were my friends, but the mother was also battling cancer. Actually the mother alikuwa anaishi America, akarudi nyumbani kwa sababu ya cancer. And nilipotoka hospice nikamwambia, by the way, there's this fantastic place, a hospice here, si tuende tuangalie. Unfortunately
she considered it, lakini hakuchukua ile tunasema kwa Kikuyu makinya ya kuenda kuona, because again it is a hard conversation, but that is where the journey started. And unfortunately my dad was in the hospice for only 4-5 days. 5 days. Yeah, and my dad was a thespian. He was a great actor, and he checked out in style kwa sababu alikufa on Christmas Day. Wow. So it is hata kama wewe ndani huwezi sahau, you know. And so that was the act of God. We celebrated. It wasn't easy, but then one of the things that I loved about the hospice was one, they assured us that our dad will be taken care of. Yes. Number 2 is from the day we took him, we visited dad every day. Ilikuwa mzigo kubwa sana imetolewa kwa maisha yetu, that someone else is taking care of our dad. And so we were able to live our normal lives. Alafu kila afternoon ama jioni nakimbia na kana mzee half an hour or 1 hour, alafu naenda. So it gives you time to process. Unajua kasa ile mtu ni mgonjwa ana unakaa na yeye, it makes you even more sick. But I celebrate this. I call them stars. Every time I go there I say you guys are stars, you know. And they took good care of my mzee. And then when my dad passed away, I remember that Christmas morning, they called me, they gave me the not very good news, but then they gave me assurance that don't worry, we are taking care of it. Hata usikimbie kukuja, you know, it's Christmas, you relax, have your breakfast, come mid-morning or in the afternoon, and you will find that we've done the paperwork for you, vitu kama hizo. So it was very easy transition from the hospice, you know, and starting the journey towards my dad's burial. So I celebrate hospices and palliative care in Kenya. So that's where that's good. So at least watu wengi ambao wako kwenye diaspora they are connecting with this, because I know most of Kenyans wanafanya hii kazi ya healthcare na wanaelewa what you mean. Na so it means hii mambo huanga inasaidia not only mwenye amekufa but also the family. Yes. Na hata kabla ya kufa, you know, they give the sick dignity. Exactly. Saa zingine, you know, we are so fixated in death that we forget that these people are still alive. And so they give dignity until the last day. And that is the most important. Kwamba even when people know that, like we said, everyone will die in one way or another. Yes. But then when you're sick, we want this person to be comfortable, you know, these people to be happy, these people to be in a state where in a peaceful state of mind. Ndio kama yuko na mzigo anataka kusamehea mtu, anaweza fanya hivyo virahisi. They also they recover better, and when the day for checking out inafika, they check out also. So in short, sasa wewe ulianza hii mambo after the experience na hiyo venye uliona how your dad was taken care of, ukaona nawe sasa utaingia uanze kusaidia watu wengine. Yes, we tulienda kama as in my team, tukakaa tukaulizana what can we do. We did a bit of research for almost a year. Tukaona kwamba unajua watu sijui kama ni Kenya peke yake ama all over the world, tunauliza serikali inafanya nini. So we asked ourselves that question, and then we realized that the plan for government is to champion for people to eat right, to be physically active, to go for cancer screening, and to stay healthy. So that is what we borrowed. Lakini tukaamua, because many people, a hard conversation is talking about the hospice na kuenda kuona na palliative care, most people don't know about it, then we will support that. Wow, thank you very much. Na ninaona watu wengi wanatufuata pale. Thank you Blessed Meli Moshila, thank you, nasema uko ndani. Chege Ben nasema wow uko ndani. Grades Maina nasema uko ndani kutoka upande wa New York. Grace Gatia all the way from Kenya. Sira Hauser from Texas, asante sana my friend. Mori
Irene Dhambo unasema this is very inspiring, thank you very much. Chege Ben anasema watching from Kenya, Bungoma, asante sana. Tom MC wa Kiambu, asante sana. Esther Duto unasema poleni sana wa Marekani, Mungu atutulize. I think she's talking about venye tumeanza na kusema kuhusu the killings zenye ziliendelea. Irene Mwangi, thank you very much. If you are there on YouTube, wacha tukuone ukituambia unatusikiza. Not always all the time tunaleta story atiza bwana yangu alinitupa. There are some other very important informations zenye unastahili kujua na kujoin kama as a person na kama community. Betty Gats, asante sana, unasema you are watching from Seattle, thank you. Masindegwa unasema you are watching from Atlanta. Bugi Holman watching from Germany, thank you very much. Mzarendo, thank you JD for always enlightening us, karibu sana. Mwangi Chege, Suzy Karoki watching from Nakuru, Kenya, you are a great people, thank you. Grandis Naisho unasema uko ndani. Masingonyo, thank you, we call him Was from church. Haya, wewe mtu anakujua. Virginia Mremi anasema good to have you JD and Mr. Mwangi here, very informative and encouraging information here. Now let's come back to this. Unajua saa zingine kuna mtu anasikiza hospice mara ya kwanza, hajui hata hospice ni hata mimi hata siwezi kuambia hii ndio hospice. Sasa mimi naisikia venye unasema, ama nasoma kwa makaratasi. Hao watu ambao wanaenda huko, wale wanaenda huko cause mimi naona kama ndio inakuanga last stage ama ya kupreparewa sasa kuhama hii dunia. Wao wenyewe huaga wanajua, huaga wanaambiwa mko karibu, ama sasa ni wewe unaelewa tu hiyo maneno. Inategemea inategemea stage ile wako kwa kuugua, kwa ugonjwa wa cancer. Kuna wengine bado wanaelewa and they can talk, unaweza wa explainia and as a family muambie, na wengine wanakubali virahisi sana. Na sio kusema ukipeleka mtu hospice atakufa immediately. Uko kwa hospice, kuna mzee niliona amekaa 2 years since I started. Alikaa 2 years kwa hospice. Na hawezi tolewa. Na alikuwa mzee, hata yeye sasa alikuwa amekataa kurudi nyumbani. The family walikuwa wanakuja kumvisit na wanaenda. Lakini yeye alikuwa amekataa kurudi nyumbani. Kwa sababu alisema that was the best place for him. Watu wanamuelewa, watu they are taking care of him nicely. Hakosi chakula, hakosi mahali pazuri pa kulala, hakosi dawa, wana take care ya uchungu. So he was happy there. And I think ndio maana nasema families should talk about this. So hii hospice kusema ni mahali ni basi ya mwisho ndio uhame. Because hata ukikaa nyumbani bado unaweza hama tu. Lakini the hospice is like I said is a better place to take ule mtu anaugua na cancer, kwa sababu number 1 uchungu inazidi sana mtu akiwa nyumbani. So at the hospice they do palliative care. Uko na 24-hour care. Wagonjwa wako na 24-hour care. You have nurses throughout, day and night. So kama uko na uchungu, kama uko uncomfortable, kama they take care of that. And also kuna wale stage ile wamefika hata kusonga inakuwa shida. Actually one of the things Jeremy I learned ni ya kwamba people at home wakiwa wagonjwa they die of bed sores more than the sickness that has put them in bed. Hakuna mtu akuwapindua, kuwageuza. So the hospice is that place where you get those services. Sababu like I said, round the clock. Kuna watu wamejitolea. The stars that I was talking about, nurses wamejitolea kukua hapo. They understand the sickness, they understand these people. And then the other thing is that at the hospice they give these people also hope. They don't just tell them by the uko na siku 3 ukufe. They give them hope. Then the other thing I liked is they also take this chance to talk to these people about God. If it is like a Christian hospice, and so they take care of them, wholesomely, physically, emotionally, mentally, and also spiritually.
Wow. Yeah, so that's what the hospice. Thank you very much, Joseph Karaoke, all the way from Italy. Nasema you are tuned from Italy. Thank you, Leminant Nyahangi. Tabitha Mbogo watching Leeds from Leeds, UK. Asante sana. Julie Shiz anasema Julie Shiz Realty, let's talk, watching from Switzerland. Asante sana. Rosemary K Njogona, Mwangi explaining so well. Thank you very much from Seattle. Karethi Agnes watching from Germany. Asante sana. Anne watching from California. Florence Echomo, awesome, watching from Canada. Thanks JD, I like this. Virginia Murimi, thank you. Some people graduate from hospice and go back for a longer life stay. Yeah. Ndio anasema. There you go. So now kuna watu wanajiuliza hapa sasa hii hospice, because unajua sasa cancer imekuwa ni kama sijui ni pandemic kama ni namna gani. Now imekuwa ndio njia ya kubwa sana inaua watu wengi sana after corona, after covid actually. After COVID. Sasa watu wengi sana wanaogopa, hata ukisema watu waende wapimwe waangaliwe testing angaliwe ama akona hiyo, mtu anaogopa. And the reason is wengi ambao wameenda wakatestiwa wakaonekana uko na cancer stage 1 or stage 2 or stage 3, wengi hawaishi sana. What happens? Let me tell you, Jeremy. Number one, wacha kwanza to demystify the myth that that if you have cancer you must die. Cancer is not a death sentence. Okay? So when we started doing the Boot Cancer Challenge, one of our friends who I celebrate, she's called Mrs. Mbogo. She's a principal of Loreto Msongari in Kenya, was diagnosed, and I'm free to say that because I know that she's a champion. She was diagnosed with breast cancer. And we walked the journey, and she fought. Today she's still alive. Now this battle you start winning from the mind, and you make sure that you refuse to die. If it's not your time, then refuse to die. And fight and fight. Do whatever you need to do. Eat right, take the medicine. Kama ni chemo, daktari amesema you have to take it, do it, but refuse to die. And I say cancer is not a death sentence. Wow. So kama wewe uko pale na labda uliambiwa uko na cancer stage 1 ama stage 2, I think that's a very strong word. Refuse to die. Stay focused. No, that's not the final word. Hiyo si atijia ya mwisho. Now for you, sisi mnasaidia watu wako Kenya. Watu wengi hapa wako na mafamilia wako Kenya. Either brothers, sisters, wazazi, my friends ambao wanafanyiwa pesa mingi sana kupelekwa upande wa India. Mtu akiambiwa kuna cancer naambiwa aende afanywe therapy India. Sasa nyinyi mkiwa kikundi ya Outburst, mko na a specific place ambao mnafanyia hii mambo ya hospice ama namna gani? Yes, as Outburst, we know that cancer ina affect watu sana, and especially financially, and we agree, and many people wako na many solutions. Watu wengine watakwambia tuende India, wengine waseme hapana tukae Kenya, and things like that. But as for us, our focus is that number one, let's talk about cancer. Let's just talk. Tumesema Jeremy, yes, talking solves half of the problem, just by talking. Leo tuko hapa tunaongea na kwambia niko na cancer, and then you realize you're not alone, and then you can form a group and fight together. So number one is that for us is to create awareness. Before anything else, I want to tell people who are listening today that the best way to fight cancer is number one, eat right. Number two is be active. Be physically active. Walk, jog. 15 to 20 minutes of physical activity changes everything. Number three is that I know you are scared. I have been scared about cancer, but I have made a choice to do testing. For men who turn 40 and above, we talk about prostate. You go for testing. Na siku hizi ni rahisi, just they prick, wanachukua blood sample, they check. So kindly do a test. For ladies the same. Because prevention is better than cure. So do the testing. And then lastly is what I learned, that in this world let's
stay alive together. And how you do it is by encouraging someone else. I've realized that as you encourage someone, hata mimi nakuwa encourage. You're right, okay? Exactly. And then now let's talk about palliative care. If you are there at home, you have someone who you know they are sick, they are in that stage. Talk about palliative care. Talk about hospice as a family. Take that journey. It is good. I recommend that number one, go to a hospice near you and see what they do before taking your patient there. Just go and see. Sisi kama Outburst, we are supporting the Thigio Hospice. Okay. Iko Thigio on Motarakwa Road. It's in Kiambu County. It is a facility that has about 12 beds. Fantastic place, you know. So we support them. Like I said, Jeremy, it's a bit expensive because the government used to support the cancer patients na NHIF kama umelipa, but wame pull out. Okay, so now the hospice is about 3,000 per day. Per patient. That tabulates to about 90,000 per month. Not inakuwa expensive for many people. But then as Outburst, we fundraise, we support them, we give whatever we have. We also come up with dates. Ile tuna encourage watu to come, let's go together, so that you can see how a hospice looks like. This our watu hospice watakuexplainia. We visit them, we visit the sick there and pray with them and sing with them. All that adds to their life. So don't only look at it as money, but you can give your time. You can go there and encourage. When you go there, you find their families there, you talk with them, you cry with them, you pray with them, you encourage them. So that's what we do. Wow. Sasa unajua, I like this because si kama kitambo watu wako wanaongea kuhusu kifo ama ugonjwa ambao kama ni wakati, nakumbuka wakati wa AIDS watu walikuwa wanaongea hiyo maneno wakiwa wamejificha. Hata leo kansa, si watu wengi ukienda upimwe uambiwe uko na kansa, unanyamazia hiyo na unanyamaza, hata utaki kuambia na watu, because ukiwaambia kama as Mwangi said, watu wanaona kama ni death sentence. And as he said, no. Mwingine nimeona hapa amesema unaweza enda huko kwa hospice na ugraduate urudi nyumbani na upone na uko unasema nilikuwa ninafanya hivi. Wengine hata venye amesema wanakufia nyumbani, sio ati kwa sababu ati wamegojeka sana. No. It is because of the care. Yes. Amekuwa mzigo kwa watu wengine, so hata hawana haja ya kujua ameenda choo lini, vidonda zimejaa kwa mwili, so wanamwachia pale na yeye bado kufa na infections, other infections and not cancer. Infection na pia yeye unajua nilisikia kuna sense haikufagi haraka. Bado hata kama umegojeka sana, bado wewe unajua wewe ni mtu. So kama umejiendea choo na unaona hakuna mtu anakushughulikia, pia your spirit it dies. Yes. So when you are in a better place, probably you get hope. Yes. Oh, thank you very much. Naona mtu anaitwa Priscilla Mudhoni. I like this. Anasema in hospice you find people diagnosed from different diseases. Yes. Maria Uiman anasema from Netherlands na anasema hospice 100% care. So kwa hiyo hospice as she said, ama venye amesema, si lazima mtu awe ni wa cancer. Yes. Unaweza kuwa na ugonjwa mwingine. Kuna wengine it depends. Kama hiyo tuna support in the Gio is purely cancer. Just cancer. Okay. Kuna zingine unapata ni HIV and AIDS ama wamemix ama tu pia wanachukua wagonjwa wale wengi ambao hawajiwezi for now, and that's why when they get the 100% care round the clock after a few days, hata wengine Jeremy unapata tu they are going down because the diet is not right. Ni chakula tu apati ya kutosha ama chakula mzuri. So when they go there, mtu ananawiri and they go back, they become stronger and they go back and be an encouragement to someone else. Wow. Now kama umeshafanya kazi kwa hospice, you can just tell us your experience. You can just text me 2057204397 or just comment down there, I'll read it. Now let's come to Outburst. Hiyo purpose yenu, your work yenye unafanya as Mwangi. Tuseme kama mtu sasa anasema hey, na nimesikia Mwangi anasema, unajua nimekuja kurealize most of us Kenyans huwaga tunakumbuka kitu wakati umepatwa na hiyo shida. Yani wakati niko na mgonjwa, kuna mtu niliona mahali anaitwa Mwangi. Sasa wewe kama Mwangi ama mkiwa Outburst, ile kitu mna give to the community na kile mnahitaji from the community at the same time ni nini?
So for us hapo at Outburst, number one, kwanza hata niseme kwamba we over time tulifanya Outburst Boot Cancer Challenge an annual event. It happens in October, the first or second weekend in October. Lakini hatujafanya for 2 years because of COVID. And we want to bounce back. But Jeremy, the most shocking when tuliamua we want to support the hospice, and we had a sitting with them one day, tukawauliza, what is your greatest need? Amazingly, something I had never thought about, they said the adult diapers. You know, and you see, from where I was hata kama sina pesa mingi, I can afford a packet or 2. Right. Yeah. Because this is their greatest need. And then other needs, like you know, the food which we take. Sometimes we rally people to just take food stuff. Yeah. Because some people would rather give in kind than cash. And cash is normally our last resort. We give cash to the hospice. Right. We have written checks to them after a fundraiser, after our end of year, after our annual event, or we do zile tunaita build up events towards the annual event. And most of our build up events are physical. So you come, we meet, we go for a run, you come to a gym, we tunasema so that we have fun together as we talk about cancer, and we start doing those things tumesema that all of us need to do to keep away from cancer, which is to eat right, to be physically active, and to do the checking, the test. Partner, sometimes we get partners, hospitals who partner with us to do cancer screening, which is amazing. Yes. And when people come for our events, then they do that either for free or discounted prices. Okay. And then lastly, like I said, the government pulled out from supporting palliative care in Kenya, and now it costs about 3,000 per patient per day. If you do the math, it's about 90,000 per patient per month. The hospice which we support takes about 10 to 12 patients. So you can see the burden, the financial burden. And so I would request that then, kama umeguzwa leo and you want to be a blessing to a family, because it's not a patient, you're being a blessing to a family, yes, who are struggling with a cancer patient, then reach out to us. You can give, sijui kama huku in America mko na M-Pesa. Sisi Kenya, everything nowadays we do almost na pebiru na zile zingine wako na M-Pesa, wako na yao wanaitaga wave. Sasa kama uko na wave, you can support us. By supporting us, you're supporting the palliative care. We raise funds and then we give to them. Okay. And the till number, the M-Pesa till number is 750-822. Lakini tumeweka namba yako ya simu pale. Namba yangu ya simu you can reach. Na jina ni Mwangi Chege. Mwangi Chege. Exactly. Yes. So kile kitu nimepata sana hapa, hawa wagonjwa wakati wanapelekwa kwa hospitali, kama hiyo umesema mnawapeleka huko Thigio Hospice Center, most of the issues zenye mnahitaji huko ni diapers, diapers, the adult diapers, adults. Na kuna wakati nimenunua adult diaper, jamani, ni very expensive. Nilikuwa ninunua 1000, nilikuwa ninunua a packet of 12 ama ngapi. I was buying around 1000 and some money, 1300 Kenya. Kuna wakati nilikuwa nimepeleka mgonjwa hapo, alikuwa anajiendea choo, so I was being told lazima ununue hii pampa per week. Yes, na unaona ziko 12 peke yake. So it's quite something. So mtu akinunulia mtu kama pampa za wiki moja ama wiki mbili, 1000, that's $10. Yes. Oh yeah, wow, okay. So probably, and then kuna watu nilikuwa nasikia hapa America walikuwa wananiambia, when I was doing that, wengine walikuwa wananiambia niko na pampa nyingi sana hapa America, zitafika aje Kenya? So when I was in Kenya, so singeweza kuitisha pampa kutoka America kubeba mpaka Kenya. Wale wako nazo hapa because there are people who have them. There are people who work in hospice here na wako na vitu ambazo labda anajua hizi nikienda niombe kwa hii center tunaweza fikia hizo. Mnachukuanga especially size huko America ama kuna ndaje? Naweza chukua but unajua mzigo wangu ni kidogo. So I don't know, tunaweza
kupanga watu sasa ile wanakuja, you just give a packet at a time. Yeah, and our offices are in Hurlingham. We will be happy even to take one. Sasa zingine Jeremy, niko shughuli zangu Kenya na napata marafiki wananiambia, oh, I have a packet of diaper for you. Ndazieka tu, ndazieka kwa gari, ile napitia dhikio napeleka. It unaweza ona ni kama kitu kidogo, but you will have helped someone and you will be a blessing to your family. That's very good. So if you want to become a part of this group, I always say giving back to the community is the best thing. Kwanza hiyo kupea mtu ambaye hujui, hiyo ndio inakuwa mzuri sana. Na unajua hiyo unaombewa maombi na watu na wewe hata huna habari. Exactly. So if you are here, whether in Germany, whether in Netherlands, whether in UK, labda uko na mtu unataka kumpeleka kwa hospice, I think he can be able to direct you very well, and that's why I've put his number there, 0721990919. Mwangi Chege, you can talk to him, atakupea advice, mpeleke, ama kama si kumpeleka useme niko na hizi vitu naweza peana, upeane. Chakula umeisema unahitaji? Hata chakula, anything you can give, just go ahead. Because the need is there. Na alafu wacha kwambia Jeremy, if there's something that touches my heart is how grateful these people are, even with the small that you give. And so for me, anything, whatever you want to give, you bring, and you will be sure that it will get to them. Wow, thank you very much. Kuna watu wanasema hapa, naona my friend hapa Sarewa Jeremy, thank you very much. Yaseme uko tuned. Virginia Mremi, nimeona yako. Doreen Wanjiro watching from Nairobi, Kenya, anasema this is awesome information. Maria uimama hiyo nilikuwa umesema uko upande wa Netherlands. Priscilla Mudhoni nasema in hospice you find people. Okay, thank you. Jimna, Elder Jimna from I'm watching you from Oregon State. Thank you very much. Our good friend Winfriend Wanjiro watching us from Iraq. Asante sana. Samuel Jaramba nasema tuned in Kenya, and anasema that's good work. Thank you. Winnie K anasema I take good care with the residents in hospice. Anasema some graduate and bounce back to normal life. Awesome. Jimna anasema this is amazing. Anasema be blessed richly. Alice Kabucho anasema great work. And Monica Karari anasema ndani, I'm right here. Thank you Monica. Esther Nduta anasema adult diapers. Anasema huitwa incontinence pads pia. Huyo anakuanga UK. Tunajifundisha pia. Asante sana. Every day is a learning day. And Dorcas Muremba anasema I wish I had heard of you when I was nursing my mom and dad, having been told take them home and take care of them at home. What I went through only God knows. And lastly, they died last year. Nasema good work. Now and I'm happy because of this session, because kuna watu wengi sana ambao wakati wako na wazazi wagonjwa sana wakiwa hapa, you know, yeye yako hapa, mzazi yako Kenya. Unajua it becomes very hard for watu kuacha kazi. Mtu aende Kenya, hata kama utaacha huwezi acha forever. Utaacha for 2 weeks, then uende uangalie mzazi alafu urudi. Na ni wengi sana wameenda wamekuta tena wamerudi, imekuwa wamehangaishwa sana. Labda kuna mtu anajiuliza, wengine pia wanatafuta watu wa kuwatekea care. Yani anaajiri mtu akuja kuangalia mamake, lakini huyo mtu wako hapo just for money. Sio for good care. Watu wengi wanahangaika sana. Sasa watu kama hao na wao mnafanya namna gani wenye hawaendi hospice? That's a good challenge, Jeremy. Asante. That's a good challenge. We can start thinking about it. Kwa sababu for now we have our focus has been ya kwamba kwa hospice is the best place, and you are sure that they're taken care of. Remember at management, you know, supervision is great. Kama mtu yuko na mzazi nyumbani na amekataa kwenda hospice ama hamjafikiria, one I would encourage, just hizo 2 weeks utachukua ukienda nyumbani or 3 weeks, go visit a hospice and start thinking about it. Lakini kama hawezi, we have contacts of people who offer nursing aid at home. And so we can still link you up with them. Kama mahali sisi tunafanya kazi, there are some of my friends there who do that. We can link you up with them. Ndio sasa ukue sure that
and you have peace of mind that when you're here that your parent is in safe hands. So we can still do that. That's good. Thank you. Veronica Dirango, unasema you're watching from PA. Thank you very much. Asante. Bugi Holman, a long time watching from Germany. Thank you Munashiro. Asante sana. Thank you. God bless you. Jeremy, we have movers who ship goods to Kenya. We can ship them. Yes, sure. Amazing. Yeah, kuna watu ambao nimeona waki. Hata kuna a good friend of mine anakuanga pale upande wa New Jersey. Anaitwa Bwana Ndongo. Bwana Ndongo huwa na hakuna kitu apeleki. Juzi amenipelekea mzigo kubwa sana and it takes 2 months. And he ships every 2 weeks. Awesome. Is a busy guy. Yes. Is a busy guy. Na wale watu wote wamekuwa wakiship vitu Kenya. Kama mtu akona vitu za kupeana asiseme ati hawezi. Just talk to that guy. Unipigie simu nitakupea namba ya huyo Dongo. Anaitwa Dongo, anako pale upande wa New Jersey. He ships every 2 weeks. Every 2 weeks. Na within 2 months vitu zako ziko Kenya. So we can do this. Na zinachukuliwa pale Kamaki. So he's a great man. Huyo naweza recommend sana. So kama uko na hizo diapers trolley truck mzima, Mwangi pelekee watu. Tutashukuru. Kama hutapeleka uko na pesa, support them. Mimi nasemaga do where you feel like you are. Venye hata wewe ukizeeka, unajua kuna umesema vizuri, kuna mahali mtu anafika tutakufa sisi wote. So hujui utakufa ukiwa mzee, unabebwa na wengine, ama utakufa tu ukiwa umekaa chini kwako. You don't know. Let's do what we have to do. Exactly. Because of those old days that you don't know about it. Thank you very much. Aya, now kuna mtu mwingine sasa, yeye hataki hana pesa, hataki support, hataki nini, but ana feel I want to be part of Outburst. Personally, nijitolee damu, niko hapo na nyinyi. Reach out to us. Kwa social media ni Outburst Limited. Reach out to us. Sasa ile tunatembelea kama anataka kutoa damu. Sasa ile tunatembelea watu, please come and be part of it. Kama vile nimesema Jeremy, sometimes hauna but you can be there and just encourage these people. Right. We go there. Sasa ile tunaenda kuwapatia ile watu wame contribute, you know, we also go there, we sing with them, we pray with them, you know, we chat with them. Na hao watu although hii palliative hospice iko Kiambu County, unapata hata watu wa all over the country wanakuja. So unakuja hapo unazungumza lugha yako nao, and this helps for these people to live one more day. And remember, that is what counts, right? And we work so hard to live to in line with our slogan, make it count, right? One more day. That's all they need. Exactly. So kama sio, you are able to support anywhere, you can just donate yourself there. Yani ujitolee wewe muhanga, useme utajoin team ya kina Mwangi, and you never know, unaweza jitolea kimfuko, unajitolea kimawaidha. Na kama wewe ni nasa ama daktari ama mtu ambaye amefanya kazi kwa hospice, especially hapa diaspora, you can also give them ideas, and that one will change. They can also come and be part of, like now we are taking volunteers. Wale watatusaidia to put up the next event, which is the Outburst Boot Cancer Challenge in October. So they can come. Nothing is small. Aya, thank you very much my friend kutoka Birmingham, Alabama. Thank you Mike Ongoge, pia wewe kutoka Knoxville, Tennessee. Asante sana. Thank you very much. Nashukuru pia nyinyi mmepiga simu hapa. God bless you so much. Nashukuru sana kwa sababu ya kuwa na mimi this time round. Bwana Mwangi, ninapokaribia kukuachilia, so kama uko na swali you can text it to me, niulize swali, ama unipigie simu 205-905-644. You can just call that number, or maybe you have something to tell Bwana Mwangi, ama uniandikie kwa SMS. Nitakuwa nikifanya hivyo tukirudi, ama namna gani? Kabisa. Exactly. Na as I said, namba yake iko pale 0721990919. Na hawaajiri. Unajua kuna watu wengine sasa watakupigia simu waseme I need a job. Ama mnaajiri? When that opportunity kitokea, tuta advertise. Exactly. So for now they are just helping the communities in Kenya. Na pia kama wewe uko na mzazi ambaye ni mgonjwa, badala ya kushida ukitafuta watu ambao wanatoka sijui side gani, hujui wako na nia gani ya kuwasaidia watu wenu, it is good to talk to them, wakupeleke mahali unaweza take care. 3000 mzazi anakula na anakunywa, na unajua yuko safe na haogopi. Unajua labda unaweza wale wako kwa hospice wakikufa sana wao tamuaffect. Hapana, ama kila mtu anakuaga wako kwa ni kama kwa ward. Kwa hivyo hata kunaendelea na wamewekwa
kwa it's a ward but wako pamoja. So it depends. Yeah, kwa sababu pia wanataka labda in a room kuna zingine kuna watu wawili ndio wanapiga story. Hiyo inawasaidia ku live another day like we said. Wanapiga story. Haya, thank you very much. Haya, 2059056440 ndio namba yangu, na ukipiga simu make sure umeweka *5. I'll be back in a minute. Kwanza tucheze wimbo moja hapa and then we are back. Haya. Very much a nice song there with by Betty Kish. Asante sana, mtamu sana hapo Muigana waku. Now as we wind up, nigetha ngurekererie na nigetha ndina mugeni ungi gukora kigira thutha-ini waku. Muzalendo aiga atiriri, I have worked on hospice for 5 years. It's heartbreaking to see our patients go down, but we are relieved to know that we are taking good care of them till the end and others go back to life. Nakaga ni wira mwega muno uraruta. Thank you muno. Mundu gito Alice Dimu akaiga ekura mwena wa Baltimore, Maryland. Thank you very much. Gaya murathime muno makiria. Veronica thank you muno makiria. Na he mundu ndona akijuria kiuria akajuria. Let me just read that question in a minute. Areto Jerry Chege, areto tawe. Hi Jeremy, I'm Jerry Chege. Had an accident since 2004 up to date. Jeremy and Chege, please help me to walk again. You can haya sawa. So nego kwa namba yake ya thimu kimenya kana aragifatara kira. He ungi ukunyandikire message witagwo Esther Mukuha ekule mwena wa Dallas. Arajira, hi Jeremy. Also ask Chege whether he also helps with other things not related to hospice, because I would like to get help for my mom with assistance with shopping and transportation. Rero gukwirita kuri na andu angi makona arwaru o memucie no ru ni maravatara gukuo from point A to point B. Ne over eno mali maudu no, we can always help to do at least we have a network. Yeah, we have a network of different people who can I believe can support so reach out. Adoigithina wao ni kugia na andu maratikira kiaciari yao. Adoigithina marenda gutikira ti ati ne bia mundu atari. I want to take care of my mom. Yes. Ni murwaru reda akamenya gwetha appointment time yake ya guthibitari. Tari guku kuri andu mandika go purposely wira ucio. Yes. Utwara mamu wa mundu thibitari appointment kana handu hothe mutumia ucio arenda guthii. Ucio ni gwirora marutaga. Riu gucia ni gwaroria kana hihi ni mukoragwo na undu tocio
okorwo ni murabanga guteithiriria aciarira andu ra mena aciari ao micii na ni marenda guteithia mundu ta mau tondu yena namba yakwa let her reach out and we will support her. Okay, thank you muno. Of course ucio ni wira riu asante. Exactly. Thank you muno. Grace George, thank you kaga, you are blessed. Keep on Mwangi na kwa good job. Now parting shot yaku na retana ryaku kuri a Kenya all the arame diaspora ugenda maguteithia ate kana mundu waigwa wira uri uraruta ni mwega muno ithui rutu ithui ona ndi wa damari ungenjira ate Jeremy ndirenda ABCD. For me my heart is to those people in the hospice. I go there often. I see the need, and I would just want that not only this one hospice, Jeremy, but that we can have several all over our country. Yes. This for me in the past 5 years has been a pilot project. And how great it would be if these hospices are replicated. Many if we have it, we can have several in the whole country. And I know that we can do this together. But starting one hospice at a time. Right. Let's support this one and make sure that it is doing well and that it is sustainable, and then we go to the next and the next and the next. I have articulated the needs, starting from diapers to all the way to financial. If you can give, please do that. To do, when people are in trouble, sometimes they don't want to ask for money, but when you give them money, they are able to sort out those things that they could not have told you, right? And so that is why every year we write these guys a check so that they can sort out those issues that you probably don't want us to know. No mafata and they have to be met, and so that they can do that. Okay. So they can give. Thank you. Wow, asante sana. So event yanyu mfagari October, either the first or second weekend of October. Okay. Every year, we are happy that this year we are bouncing back, and I'll be reaching out to you so that you can tell the world when it will be happening and where, and let's keep hope alive. Okay. Thank you muno. Nidake na muno Mwangi na nijue ona andu aingi magi guthikiri na kana nini maguthikiririe ri gutiakaga o mundu umwe Ngai ahet aroraga akamonia ati ni akurathimite waigire biashara ruraya githere mai wajirie kwendia indo Ngai agigutheremia kana Ngai agigwika undu fulani ri ndungiaga ungiheana diaper icio ri kana ungiteithia andu acio arwaru ri ndungithina gutiaga andu eri atatu makona murigo ucio na kondu ucio nijue ni megukwariria na nijue ni megusupport kana ne riu kana ne in future, but keep that number ya Mwangi, make sure you support him na jirege na wasara ukumena wa America kajiragira riu wauma ukurathie ku Radhi Seattle. Oh, wadhi are Seattle. Radhi Seattle for maybe a week, and then I'm back. Okay. Kogu adu akora mena wa Washington, adu ta mundu gwetwa Rosemary wa Dallas, o make sure no wagurira Mwangi raji okakumwena wa Seattle. Mundu gwetwa Koikoi mwenyewe ni turi madam ngi wetagwo Joan wa Boya akora mena wa Seattle. Ni turi andu ingi muno mekumwena wa Washington State. Kogu I'm looking forward to meeting all of them. Ni kuri Bishop, ni kuri Pastor Grades Gitonga, kora goku ni kuri Cecilia Waithira, ni kuri andu ingi. Ni kuri John Keo, kora goku mwena wa Washington State. Koguo riria Mwangi gukana kuure make sure ni mwamwetha mukimunengere mundu bagiti ngima ya diaper. Awesome. Kana hi mukimunengere daiwa diaper ni giwaiga muno irio ngono ngimunega gakonia kamwe ka beberi no andu arwaru matiri ya bebe gakonia kamwe ka mucere gakonia kamwe ka mucere ga kilo 25 ka 25 na mahe gunia ya bebe na ya shukari no ri ni ugutwarira ndungu ni uriku ure wa gutwara no doigwa acha matiko kuna sie bagi ne tondu mana masigira kuma Kenya magasire guku ni makunegere sie thedi sawa niguo makunegere sie boboso gitikoritweria murigo mbeca irio kuri handu nguri igukosi ngi ukira mbeca irio kugura boso icoke mbeca mondo
Goya na example kai gatiriri tondu ni jone he handu nguraga mucereri gakunia ga kilo 25 gatithia muno ni kindu 1,500 hau uguo kana 2,000 gakunia ka kilo 25 riu na mundu mwage kiguragia tukunia 10 niguo na uga Hai, let's do this. Thank you muno my brother. Oko ni boso gunia icio ni njui ni cigorogoro hanini no ti tingikira 10,000 ngagunia ka boso. He my sister ngwetagwo Ruse Kenya njui. Akoko Washington no make sure no athie kundu kundira kwira. Kou ndira kugwetera oguo ri. Andu acio matigo kumia moko matheri. Uthia he madam wetagwo Lukinya. Okay. He your sister koragwo kuria mwena wa Washington mwetaga atia? Oreko. Waithira. Leto rule ngimwetaga atia? What do you mean? Lona Muthinji. Oh, Lona. Na Waithira. Kamrasha Dimoi. Hey, my friend. Lona Muthinji ri. Amerika ni agutwara ha Lukinya. Uneo umwire Lukinya ri. Lukinya importaga indo kuma Kenya karehe guku. Endagiria andu othe guku niwe twendagiria indo cia Kenya. Boco, terere na jahi. Riu ucio ni ukwira haria Kenya haria uguthii ugire ngonia cigano na cia boco. Na ndirakwira andu ndiramenya ni megwika uguo. Eni. Koguo umekisha ni watu Lukinya na wathi uga umere watumwa ni wadamari. Thank you very much. Umwenda ngonia ithatu cia boco kana cia mucere. Lukinya ndangecokia. Awesome. Ukunegerera hau. Others thank you muno ni ndakena. Alafu uri as a guest today. Yes. Can I dedicate a song? Eni. Hello boro wa nego kena omudu gwetwo etagwo Ruthwa Muyo. I want to dedicate that to all the listeners this morning and at night in Kenya. Let's praise God together. Exactly. Asante sana wadamani. Thank you muno. I am so grateful. Nine ndakena onanie Ngai akurathime muno makeria. Dorcas Muremba asante sana. Okay, I would like to be part in giving hope and encouragement. Osetagwo Dorcas Muremba. Ugo niguo iga. Rona Mwangi akaiga well done. Mwangi Chege asante sana. Koguo namba ya mundu gwetwo Mwangi hau. Mundu gwetwo Grace George arauga ekura mena wa Texas. Thank you muno na Grace George muikerie boco ngunie mwe. Ono ngaino kana ngunie 10 uge waruta KDM ni kire jikanu ni mekuria 500 niguo aya thank you muno mundu gwitwo hari mundu ngi joyo no akunengere ngunia mundu gwitwo Virginia wa murimi akokora mena California ucio no akunengere ngunia ya boco hena mundu ngi wetagwo Masika Mamu akoragwo Atlanta Mase dauga thank you in advance ucio no akune Elise Maina kwa mena California ni mutumia mutungateri akendaga andu njwire ona ucio no akurathime ona nituri madam ngi guku itu Alabama guku ni kuri andu wega muno wetagwo wa mweru tagwo wa mweru witu thank you in advance tagwo wa mweru witu ucio no agwethe ucio no akwira kakunia kare akugaga ri ndago ikiria ikau ni Agnes Karithi ako Germany ucio rendaga itherwo nake ni mundu wa Ngai ni mundu rathimaga andu muno Ngai amonoketie maundu-ini maingi muno Agnes God bless you etagwo Agnes Karithi ni kuri mundu ungi wetagwo Josephine ugakoragwo director of operations no itari guku ndi Kenya no operate mitambo eno no menyaga yagwa yokira na ko St. Louis ono cio ni ndage gutiga muno ona mundu gwetwo Sherry Polly akoragwo ku mwena wa Washington Dauga thank you very much in advance all the guy the KDM family you guys are blessed and God bless you niguo thank you muno ni ndakena Ngai akurathime muno makeria Liz guthonda wewe kwa andu me maritwa mahinya aretwo Liz heavyweight aretwo Liz guthonda aiga kuria mwena wa Nashua Nashua gucia ni mwena wa Boston no kodira dika ni Boston Nashua Kenya ni kuliko to Nashua ena andu etagwo Nashua na Nashua ye Mutarakwa road ugithie na hospice noko ni hau hihi hau Nashua noko ni hau no Nashua e Boston gucia dio Lizi jira Nashua ni kuria mwena wa Boston kana ni Kenya na kukurerwo Mutarakwa Nashua asante sana thank you muno inyuothe Ngai amurathime na kirio ngika agikorwo ku diaspora you can just use his number there M-Pesa ni ni guciona ni kumuteithia muno makiria rira mukwenda gwika uguo thank you muno Mase Bugi Hoffman ona Bugi Hoffman ndakorwo we muru muno andu no ende monaga
Ndimonaga muno makiria ria support maundu ta macio. Bugi Hoffman lakora we muru. Mundu gwitwo ona Esther Duta akora mwena wa UK ni umwe wa very active presenters huko mwena wa KDM na ni mundu yani I just like her goro yake ni mundu erutagira na njira nene muno makiria na ni mundu guthii haraihu muno ni tondu wa goro yake ona kadage kuma gunia Duta Esther Duta akokora mwena wa UK yocio dage kuma gunia ya kiria nende muthuri ngi marata akokora mwena wa Minnesota etako wa Johi tego George wa Johi yona wona nyamu ino lirikana Mwangi na gunia thiarore andu acio asante sana Samuel Jaraba thengio muno makiria ngatho cia mwanya muno makiria inyuothe Grace George kaigate I have worked with Hospice wish I can meet Mwangi arauga ni arutite na Hospice na arawish no acemanie nawe no gicemanie nake haya ani wa Germany geitheka muno nawe ya kora mwana wa Germany asante sana ani wa Germany thank you ngai amkurathime na weke maundu mega tiguo asante sana thank you very much God bless you asante continue the good work Jeremy and before I leave yes I have you see my nice t-shirt Outburst Boot Cancer Challenge yes I carried small ones specifically very small and I have 2 for you oh nice guess for who my girls awesome definitely of course yes so asante sana yes let them wear them show off here in America and God bless you they will definitely keep up the good job nashukuru sana God bless you so much na nidake na muno makiria Muzaredo arauga ati gatho cia mwanya muno makiria Muzaredo night araita Muzaredo 97 na George Grace George arauga ni aroka Kenya June 2 ndika ni wakorwo we Kenya karibu sana I'll still be here no day because I know that Grace George will be there for several weeks I'll meet her okay exactly nikiwe na namba ya Mwangi araniria na bwana Mwangi Chege ni ona WhatsApp nigetha ugike ati family ni ukire ndui gukira ndoge nangi makona kadeno kai ndui no I have wata kuma family akuirwo niki utana tugeithia ni wajiri nao mutumia na twana Irene and the kids I have Irene a big shout out to you and Fadhili Koi and Wema you guys are the best ikaina igana then I give I'm hard working na thank you muno my brother nidake na ngai akurathime na gwike maundu mega niguo asante sana jitagwa Jeremy Damaris na ngai witu amwike maundu mega ona inywe kuma kwa witu mwena wa Birmingham Alabama nigetha twike kaundu kangiri tukenyambe gwire ona Maridadi Motors mari okuona no mararuta wira mwega muno makiria asante sana you're looking for a great investment opportunity whether you're in Kenya or in the diaspora Maridadi Motors have just the right opportunity for you. You can now invest in a Maridadi smart car worth 1 million shillings and earn 37,500 shillings per month. It's a really smart way of leasing cars. No drivers, no repairs, no maintenance and no scrubs. Just like the landlord leases rentals through an agent. It's totally hassle-free and everything is handled by Maridadi Motors. For more details, visit our offices at Ridgeways on Kiambu Road or call us on 0794 000 or send us a message on our WhatsApp line 0792 777 000. Maridadi Motors. Move your status. I look into Jesus, the author and the finisher of my faith. I let on my burdens to be light for the flight. My all is gone. I let go and let God. Provider and protector is my God and my shield, my rock and my fortress. I shall not be afraid. Provider and protector is my God and my shield, my rock and my fortress. I shall not be afraid.